тестик? Yeah. Высшее осознание, высшее знание знает все. He is the supreme living being amongst all living beings. Это самое высшее сознательное существо среди всех живых существ. There is one verse in the Vedas describing this. В Ведах есть одно стихотворение, описывающее это. Nityo nityanam chaitanas chaitananam eko yo bahunam vidadhati kaman. So this verse, very authoritative verse, it is describing that there is one singular nityo, supreme, eternal, nityo, and nityanam. There are also many eternals, nityanam. Nityo, nityanam. Итак, в этом стихотворении оно очень такое цельное и очень истинное. В нем описывается, что существует одна высшая сущность, живущая, и очень много других живых существ. And then it tells Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. Again, singular, plural. In other words, there is one supreme conscious being and Chaitananam, many conscious beings. One and many. Одно высшее сознание и очень много других сознаний. So, two things are mentioned here. Eternal, Nitya, and conscious, Chaitana. Итак, тут упоминается два предмета. Вечное сознание. So, there is one supreme eternal and many eternals. There is one supreme conscious being and many conscious beings. Итак, есть одно высшее и много других высших, и одно сознание и много других сознаний. So then, Eko yo bahunam vidadati kaman. The one, Eka means one. Eko yo bahunam vidadati kaman. The one is supplying all desires to all the other plural number. И следующая строка говорит о том, что этот один, он удовлетворяет желания всех наших, всех этих многочисленных живущих существ. So that is the subject of the Vedas. Итак, это предмет Вед. The one supreme eternal being. How to meet him? Как же его все-таки встретить, это высшее How сознание? to develop my relationship with him? Как же развить отношения с ним? Already I have a relationship. That cannot be stopped because he is supplying everything that I need. У меня уже есть с ним отношения, потому что он мне дает все, что мне нужно. And that is permanent. That relationship with him is eternal because I'm eternal. И это вечно, постоянно и неизменно, потому что вечен также и я. But the Vedas are teaching how to develop eternal love relationship with him. Но Веды также учат нас, как же все-таки развить вечную любовь в отношениях с ним. True eternal love, pure eternal love. Чистую, божественную любовь. That is called prema. Prema means divine love. Это называется према. Према обозначает божественную любовь. So when we develop that pure love for that supreme being, he also reciprocates with us completely. Когда мы развиваем эту чистую любовь по отношению к высшему сознанию, он также входит в отношения этой любви с нами. He directly reveals himself to us. Он прямиком выражает себя в нас полностью. He is not far away. И он совершенно недалеко. We are only thinking, because we are under illusion of this material energy, we are thinking that he is very far away. Мы думаем только, что, находясь под властью этих материальных иллюзий, что он находится очень далеко. Oh, but when we develop our pure love for him, Но когда мы развиваем, then he shows us, I am with you directly in your heart. когда мы развиваем эту чистую любовь по отношению к нему, Something он показывает more нам, comfortable for я в her? вашем сердце. Так хорошо. Oh, как хорошо. Так хорошо. Хорошо, хорошо. So actually, the
real purpose of our lives as human beings is to develop love for that one Supreme Lord. Настоящей единственной целью нашей человеческой жизни является развитие любви к этому высшему сознанию. And when we achieve that, there is nothing further to be attained. Когда мы это достигаем, больше нет к чему привязываться. That is our final destination, Это наш последний пункт назначения. because we will live eternally with Him in His spiritual abode. Потому что мы будем жить вечно с Ним, в Его духовном мире. We have been traveling, in this universe, actually. All of us have been traveling from one body to another, one life to another, for millions of lives. Мы путешествовали в этом мире из жизни в жизнь, из планеты в планету, из мира в мир, в миллионы жизней. We have forgotten that we had so many lifetimes. Мы забыли, что у нас было так много жизней. But this human life is a special gift by God. Но человеческая жизнь – это особый дар от Бога. It is quite rare to get human birth. Это очень ценный подарок получить человеческое рождение. We can see there are millions of other species, but humans are very few on the planet. Мы видим миллионы других существ, но людей не так много. And nothing is happening only by chance, nothing. Ничего не происходит случайно. We have arrived here now because of our previous activities. We have taken birth in this life because of the activities that we have done in many, many lifetimes. Мы пришли сюда снова в эту жизнь только из-за наших предыдущих действий, из-за наших предыдущих жизней, опыта. That is called karma. Это называется Nowadays people know this word, karma. В наши дни люди знают это слово. But most people don't actually know what the meaning of this word. На самом деле большинство людей не знает, что же обозначает слово карма. But karma means activity, action. Карма обозначает деятельность. And according to our action, then we get some results. Just like when you plant a seed, you get some particular type of tree, fruit tree, apple tree, or this tree. Благодаря этому действию вы получаете какие-то определенные результаты. Например, сажаете яблоню и вырастает яблоня. So the human intelligence can understand these things. Ну, человек в состоянии понять эти вещи. You can think, what am I? Am I just this physical body which has to grow old and die? Is that me? Он старается думать, кто же я? Это физическое тело, которое родилось и должно уйти. Это я? Is this the end of my existence Действительно after ли this это body is конец finished? моего существования? Действительно ли это конечная точка? Inside, deep within our hearts, we know. We have this voice telling us, oh, you are eternal. You are meant to live eternally. Глубоко в глубине нашего сердца мы слышим этот голос, что ты вечен, и тебе предназначено жить вечно. So how to know all this, how to realize all of this knowledge? We have to hear from great authorities. Как же реализовать это все знание, которое мы слышим от высшего сознания, Great spiritual authorities. от высших духовных учителей? They have realized all these truths, Они реализовали это, они осознали эту истину. and they can impart this knowledge into our hearts. И они могут вложить эту истину в наши сердца. And there are many literatures that have been given by them for thousands of years. И очень много существует литературных произведений, которые были написаны в течение тысяч лет. The most exalted literature, poetry, everything that has ever existed. Совершенно потрясающие, вдохновляющие литературные произведения. Это все существует, это есть. Here in this part of the world, Russia, previously, before Christianity, this Vedic civilization was connected with this part of the world. В
этой части земли, в России, еще до принятия христианства, физическая культура была очень тесно связана с этой землей. And there is very much archaeological evidence. И также существует очень много археологических свидетельств этого. You want to stand up, I think. You can stand. Yeah. Yeah. Come on now. Come, sit. We're sisters. We should sit together. Yes. You know why you are sisters? Why? Because you have some similar karma from previous life. Who is the older? What are your ages? And how long you know each other? For about 2 years. How did you meet? To our mother. Initially they had some business. Actually we don't know. No, I think it's something. This is the fate and what a destiny. Because she brings us here. Yeah. Yes. You see, I told you were Yes. intelligent Yes, yes, yes. because you can We understand talk this already stuff. about destiny. Yeah. All these things, I understand the meaning. I think they have knowledge of karma, some little knowledge, but they understand. It is great. You are intelligent, so you should all study this great knowledge, Vedic knowledge. You have some very nice, beautiful books that will give you so much happiness and so much knowledge also. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, these literatures, 5,000 years old. Have you heard of these before? No. Okay. We were reading some books since we were little, Yeah. but something like about maybe the secret Kabbalah, Yeah. this kind of books, but nothing about. We never heard anything about this before. I'm very happy that I am telling you for the first time. You know that when I was very young, only just turning 18, that's when I first found this knowledge also. I became so excited, became very, and because they had never heard of this before, but I continued so many years, and I stayed in connection, in communication with them. Sometimes I would visit, but after some time, they appreciated so much. Really? Yes, because they could see what is the result. How I've become so pure, so happy. I mean, so many people have problems in their lives with drug addiction, with, all of this. Yes, family problems, other problems. Problems will always be there, but these kind of, lifestyle, they could understand, he's very pure. They did not take this up, they did not follow, but they appreciate it. They could see, it has done so much good for our son. Yes, they were really kind parents. Yeah. They accepted it. They were religious people. They What believed about in your mother? Simple вопрос. Does your mother accept, ваша мама принимает ваше служение? Мои родители были. Она хотела, чтобы я был мусульманин, но сейчас она смирилась. She wanted him to be a Muslim. She is also a village. A simple village lady, and she lives in the village, yes? But what about now?
But still he has some relations with her. He has some connection with her. Ты же ездишь, помогаешь. He goes to his village, he helps his mother, Yes, yes. his parents. There's With potatoes, in autumn you should come and Yeah. help to dig the potatoes, it's a big work. And also some other work also. He never loses this connection. this is normal. If the parents are not very strongly opposed, Yes. then you can continue to have relation with them. Because actually, they are your parents because of their karma. Yes. And Krishna is arranging for them to receive tremendous spiritual benefit through you as their child. Because they automatically receive what we talked about today, sukriti. They receive so much without knowing, only because they are the parents, you see. So in Vedic culture, the parents are always honored. They're always honored. But we have to learn how to understand who is our real parents. I never thought about it. You opened my eyes. Yes, I am listening it for the first time. yes. I thought that always I have been giving the reason of curse of my parents because they were always cursing me. And I never thought that I could be a benefit for them. Yes, yes, absolutely. It is very guaranteed. Not only your parents, You made me happy. I'm only telling you what is there in the Vedas. Actually, Krishna is very kind because, when a soul comes to accept, when anyone comes to accept this pathway of Bhakti Yoga in their life, and they're trying to live for Krishna, they may have to give up so many things to go to Krishna. So Krishna, as a reciprocation, he automatically guarantees that your parents, their parents, their parents, 7 generations, they'll automatically receive so much benefit, and in their next lives, they will have the association of sadhus, saintly persons. This is guaranteed. Even your future generations, 7 back, 7 forward, 7 back. Yeah. This is stated in Shastra. This is for a beginning level devotee, beginning stage. For those who are more advanced, even more generations receive this. So this is the special mercy, the benediction of the Lord. Because in this material world, most people, they're just in illusion, thinking I'm this body, these parents belong to me, I am theirs, all of this. But this is only temporary. So someone who gives up all of this, and they sacrifice their life to love Krishna, then Krishna reciprocates completely. Completely. You never have to worry. So, I won't worry about my parents. No. I never worry. My parents are already gone so many years before. I know that they are already in their next body, they are already getting so much benefit. Do you understand all of this? Can you explain it to your mother and your friend? В общем, он говорит о том, что если ты получаешься, когда ты становишься вот этим человеком, который дает любовь, да, к Кришне, служит, да, ты же много чего так жертвуешь, например, ты там, семью и так далее, и он говорит о том, что если ты служишь Кришне, то весь твой род, от 7 поколений вперед, 7 поколений назад, они уже будут приравниваться к святым. Это только начало. А если ты еще на уровень продвинешься, то более чем. То есть все твои родственники, за них не нужно переживать, беспокоиться, потому что они, когда они переродятся в следующей своей жизни, они получат очень много, как это по-русски? Благо. Очень много пользы. То есть из этого им будет очень хорошо. Только они не святыми будут, а у них будет возможность встретиться со святыми.
перевода. Do you have any questions? Mother or anyone? Вопросы. Что хочешь спросить? Мне скажи, если не есть. Да, если у тебя есть вопрос, он попробуй задать. Actually, this is good. This is good because she is understanding. Она понимает. There's some question. When people get some diseases or they suffer from something, why is this sent to them? Is it for their karma or what? Like maybe cancer or something like this? What is it? And how to survive from this? Okay. Everything that happens in our life, from the time that we are born, even before birth, from the time of conception, okay? Everything that happens until the time of death, all is coming by our previous karma. It is the result, like the fruit of a tree. It is coming by our previous actions. Some actions are good, some actions are bad. So therefore, we have a combination of suffering and enjoyment. Both of these things. Sukha, dukkha in Sanskrit. Suffering and enjoyment. So whenever some type of suffering, a disease, like you said, cancer, whatever, like this, it is coming from our previous karma. Now we have to get the result. Because in the universe, there is a perfect law. Perfect. No one can bypass the law. In this world, they have laws. You shouldn't kill anyone. You shouldn't steal. Like this. If you are caught by the police, then they put you in jail, you are punished. But some people can avoid getting caught in this world. But the universal law, no one can hide, no one can escape, because every atomic particle of this world is controlled by the Supreme. Everything. So now the question is, okay, I understand that I have to suffer because I caused suffering to others in my previous life. Right? Even causing suffering to other living beings, animals, when we cause them to suffer, we get karma. We have to suffer. If we kill them, we have to be killed. These are equal reactions. So karma is very stringent, very strong, very tight. You cannot escape the laws of karma. But if you surrender, what is the word for surrender? Surrender, предаешь себя. Сдаешься. Предаешь себя. If you give yourself. Yes, if you surrender to the controller, to the supreme controller of all the laws of the universe, then he frees you from your karma. You can explain that whole principle. Если вы предаете себя полностью Богу, то Он замораживает вашу карму. Просто ее замораживает. So we are learning how to surrender at every moment Как предать себя Господу. with love to the Supreme Lord. And he reciprocates and he promises, I will protect you from all your past sins, all your past karma. I will protect you. You don't have to worry or fear. Понимает это и обещает, что мы ни о чем не должны волноваться. Completely protected. And you will feel this also. And even when suffering comes, this is very special. It is not ordinary karma. For a devotee, it is not the ordinary karma, like for everyone else. Даже когда страдания приходят, это необычная карма для преданного.
Because whatever suffering is coming, Какое бы страдание ты ни получил, it is a special arrangement by God, by Krishna, to give you one little token of punishment for a huge amount of bad. это специальная договоренность Кришны, что он тебе дает небольшое такое наказание вместо огромного груза, который ты принес. Так, вот чуть-чуть. Yeah. And so, not only that, Не только это. but he gives it to you in such a way that it will benefit you. You will, in your heart, you will surrender more to him. Он тебе дает, допустим, это страдание в таком виде, что это страдание принесет тебе благо, и ты еще больше приобретешь благо в служении. So he prepares you, purifies you. Now you can come to know Очищает him. ваши сердца, теперь вы приходите Because he is the supreme pure. самый чистый. And to meet him, you have to be pure. И чтобы встретиться с ним, Встретиться с ним вы должны быть такими же чистыми. Just like if you want to enter into fire, войти в огонь. Например, если бы вы хотели войти в огонь, you cannot enter with this kind of body. вы не можете войти в этот огонь. But if your body is made of fire, Если ваше тело из огня, тогда спокойно вы можете войти в огонь. so to realize the supreme pure, you have to become pure. Чтобы осознать это высшее чистое This is the process given in the Vedas, the eternal process for becoming completely pure and developing pure love. И развить чувство. и развивать чистую любовь, чистое преданность любви. So we're going to start a little bit of kirtan and chanting. So you can sit comfortably and we will start. We'll come in 5 minutes. Very good. Dhoti, kurta. Tilak nyeto. Oh. Как помнишь, тебе подарок? Я видела, не носишь штаны, он ведьма. Я ведьма, ну, тема. Такая ведьма. Ладно, дед. Где здесь лежали караталы? Караталы здесь лежали, где они? Где здесь лежали караталы? Куда ты их делала? Нет. Оранжевые. Там? А они как бы уже все, финиш? Что? Закончили? Вот это вот. Да. Да. Через 5 минут опять сядут? Нет, через 5 минут уже всю программу Тогда надо начинается. там поставить стул. А. Покажи. Так вот я хочу Покажи, как играть. Надо показать мне, как играть во вторую игру. Первый ты меня научила, а вот вторая какая-то. Понял, да, про что я говорю? Что, на стульчик? Куда тут? Ну да, ну хорошо, опять сюда, наверное. Сюда? Сюда. Так? Ну, наверное. Да. А он зачем пошел-то? Он сказал, что придет сейчас. Ну и что, как? Смотри, Что будем делать? Как она вас попросила, интересно? Jai Shri Shri Guru Gauranga Dhanvari Dhari Shri Shri Radha Hari Jai
Tarasata Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Vishnu Padasto Tarasata Shri Srimad Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Vishnu Padasto Tarasata Shri Srimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Vishnu Padasto Tarasata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Mahabhagavad Srila Gaurkishore Das Goswami Maharaj Ki Jai. Shri Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannatha Swabhaji Maharaj Ki Jai. Shri Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai. Shri Gaudiya Vedanta Charya Baladeva Jabhushan Prabhu Ki Jai. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai. Srila Narottam Srinivasyamananda Prabhu Trai Ki Jai. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Srila Sri Damodar Roy Ramananda Parshada Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Zigaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai Shri Navadvipa Dhama Ki Jai. Shri Vrindavan Dhama Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvadashavanatmaka Shri Braj Mandala Dhama Ki Jai. Shama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Ki Jai. Shri Giriraj Govardhan Maharaj Ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakrajiv Ki Jai. Bhakti Vigna Vinashana Shri Nishingadeva Ki Jai. Bhakta Pravara Shri Prahlad Maharaj Ki Jai. Charodam Charu Sampradaya Charu Acharya Ki Jai. Atmatraj Shri Chaitanya Mat Ki Jai. Shri Vishva Vaishnav Raj Sabha Ki Jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai. Shri Bhuvana Pavana Harinama Sankirtana Ki Jai. Hare Krishna Mahamantra Ki Jai. Samveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hare Hare Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Krishna
Hari Nama Sankirtan.
русском? Конечно. Sing a song with philosophy. Я чуть-чуть двинусь. Да, да. He has one song I remember about Ram. Ситарам? Yeah, I like that song. That song is a good song.
With this melody. This is the same melody. Понял. Presentation, different songs, different dramas. И он ездил по Америке с группой преданных, и у них было целое представление с песнями, спектаклями. They made the first Krishna conscious recordings in English language at И that они time. тогда записали первые записи песен сознания Кришны на английском. They made one record album called Change of Heart. Сделали даже альбом, назывался «Перемена в сердце». And many nice songs on that record. Там было очень много You heard хороших this before? песен на этой Ты слышал? записи. Ты Я слышал? слышал, да. Да. Я даже видел это. Ну как видео. Да. Там Да. Радхаятра, там. Радхаятра, да. Да, да. Yes, and also the whole record is also on YouTube. И целый этот альбом тоже на Very YouTube. talented devotee. Очень His талантливый name преданный. Mangal Ananda. Его зовут Мангала Ананда. And in recent years, they were celebrating the 40th anniversary of И- the recording of that album. Не так давно они отмечали 40-ю годовщину этого альбома. So there was a very nice melody in that song, and the Hare Krishna mantra goes very nicely with that melody. И в этой песне была очень хорошая мелодия, на которую также хорошо ложится и Махамантра. So I can sing that. И я могу спеть. Actually, the words are Lord Chaitanya's moon is rising. Слова в этой песне «Луна Дом А. Господа Чайтаньи восходит на небосводе». Lord Chaitanya's moon is rising.
Луна Господа Чайтани восходит на небосводе. Because Lord Chaitanya, he's called Gaurachandra, which means golden moon. Потому что Господа Чайтани называют Гора Чандра, что означает «золотая He луна». appeared in this world 500 years ago. Он появился в этом мире 500 лет назад. Very great historical personality. Это великая историческая Many личность. biographies written about his life. И о его жизни написано много биографий. He was the greatest devotee and saint ever to live in this world. Он был великим, преданным и святым, который когда-либо жил в этом мире. But he was more than a devotee. Actually, he was God himself coming in the form of a devotee to teach us how to love him. Но на самом деле он был даже больше, чем преданный. Это сам Господь пришел в образе своего преданного, чтобы научить нас, как любить его. We'll be speaking about him Мы tonight. еще будем сегодня говорить о нем. So, this simple song, it was composed to show how his movement of learning to love Krishna through chanting the holy names, how it will go to every part of the world. И эта простая песня была сочинена только для того, чтобы показать, как это движение, которое было им основано, разойдется по всему миру. So, it's called Lord Chaitanya's moon is rising. И она называется «Луна Господа Чайтани восходит на небосводе». And he's telling, Lord Chaitanya's moon is rising. I have to practice. And it's not at all surprising that we're singing in the streets, telling everyone we meet we're going home. Луна Господа Чайтани восходит на небосводе, и совсем не удивительно, что мы поем целыми днями на улицах, объясняя всем, что мы идем домой. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Gurudev, 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 Jaya Nitai, Jaya Gaur, 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 Jaya Radhe, Jaya Krishna, 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 Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, 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 Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol,
Premanande Haribol. Shri Gauranga Mahaprabhu ki Jai. Sachinandan Gaur Hari ki Jai. Gaur Premanande. Hari Haribol. He wanted to also Ты тоже sing хочешь one song. сыграть? Да, можно? Да, да. Да. I'm coming in one minute. А завтра новый день, готов ли я к нему? А завтра новый день и новый шквал проблем. Но я же знаю, что все времена мы тут. У нас есть вечный дом, и нас давно там ждут. Там танец каждый шаг, и нет ни тени зла. И привлекает всех духовная игра. Душа поет на заре, желая вернуться к тебе, в твой дом, где радость всегда, и где над ней не властны года. Душа поет на заре, желая вернуться к тебе, твой дом, где радость всегда, и где над ней не властны года. Кришна, 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 Кришна. Мы миллионы лет вслепую здесь живем, закованы в судьбу, с Божьей жизни мы идем. Но если милость вдруг прольется и на нас, благодаря Отцу мы сбросим груз тот час. Там реки есть, течет в них лишь нектар,
оказаться там, это бесценный дар. Душа поет на заре, желая вернуться к тебе, в твой дом, где радость всегда, и где над ней не властны года. Душа поет на заре, желая вернуться к тебе, в твой дом, где радость всегда, и где над ней не властны года. Душа поет на заре, желая вернуться к тебе, в твой дом, где радость всегда, и где над ней не властны года. Кришна, 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 Кришна. Харибол. Ну, давай еще чего-нибудь. Да? Да. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada.
Prabhupada, Shila Prabhupada, Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. You're welcome. So, we've been chanting these transcendental sound vibrations И сейчас мы пели эти трансцендентные звуковые вибрации with various types of musical accompaniments. с разнообразным музыкальным аккомпанементом. And actually these same mantras, these same words have been chanted for thousands and millions of years. И на самом деле все эти мантры, эти слова читали тысячи и миллионы лет. What we are chanting is called the Maha Mantra. И это повторение той мантры, которую мы поем, называется Маха-мантра. Just keep here. So, what is the meaning of mantra? И что означает мантра? Who can tell me? Кто может сказать? Освобождение ума. Мана центра. Explain. Объясните, What is mantra? How does it work? что Why does такое it work? мантра, как она работает is и it? почему она работает. Why does it work? То есть, что это такое и And what почему does it do? работает. Что это делает? Влияние звука на ум. Why is it called mantra in Почему это Sanskrit? называется мантра на санскрите? Shankar Prabhu can tell. Вот Шанкара Прабху может сказать. Мантра состоит из двух санскритских слов. Манас – ум. И тра – это освобождать. Вот, то есть мантра переводится как освобождение ума. Tell all about mantra. Вот и расскажи What is все the о мантре. history? Why Какова are we chanting история? mantras? Почему мы Why? повторяем мантру? What is the need В чем for потребность-то? chanting mantras? Зачем их нужно Why повторять? not just sing ordinary songs Почему вот обычные песни просто about не the попеть? enjoyment and suffering in this material world? О наслаждениях и страданиях в материальном мире. Почему мы мантры поем? Да. Ну, потому что мы нормальные люди. What do you say? Because we are just normal people. Tell Давай, our philosophy. рассказывай философию. Because you're meeting someone that does not know about this, okay? Потому что если ты встретишься с And кем-то, so кто we're про это не explaining to them знает, what is the history of this mantra chanting, why we are chanting, what is the purpose, what is the result, all of this. тогда мы сможем объяснить, какова история этого воспевания, почему мы это делаем, I что can- будет в I результате. can call on any of you at any moment, so be ready. Я могу любого из вас в любое мгновение спросить, поэтому готовьтесь. Махарадж, расскажите лучше вы, чтобы сразу люди как бы из первого источника услышали нормально. Я же не ожидал, что вы меня так сразу подпишете. Alright, better you speak, because this is the best source. I did not expect that you will ask me about something. Okay, I'll give you a little time to think, Ладно, я тебе дам немного времени подумать. and in the meantime, А пока I'm что going to call on another. я сейчас подниму другого человека. Guess who I'm going to И call on? догадайтесь, кого. Snigdha. Okay, now she can speak in Russian too. Вот теперь она сможет поговорить по-русски. Okay, начинай. So, what is mantra? Why we are chanting? What is a mantra? The history of mantras, that there are different mantras, different types of results, sound vibration, why sound vibration, how this is connected with the supreme reality, all of this simple explanation of mantra.
На самом деле мы знаем, что даже в Библии говорится, в начале было Слово. И когда в Ведах описывается, что когда появилось первое живое существо, появился Брахма, Творец нашей Вселенной, он первое, что услышал, было слово «Ом». Это была первая мантра, звуковая вибрация, которая впервые существовала во Вселенной. И когда Брахма медитировал на эту мантру, ему открылась вся истина о том, какова природа духовного мира, кто такой Господь и что он должен делать. И потом в Ведах были даны разные другие мантры, и каждая из этих мантр, она приводит к какому-то результату. В Махабхарате, например, описывается, что раньше мантрами разжигали огонь, были разные виды оружия, каждая из которых работала только благодаря повторению определенной звуковой комбинации, называемой мантрой. Но для нашей эпохи в различных ведах, Пуранах и Упанишадах описывается, что самая высшая мантра, которая будет лучше всего работать и приводить нас в духовный мир к Верховному Господу, это Маха-мантра. Ее именно поэтому и называют самой великой Маха-мантрой, потому что она дает тот результат, который будет с нами оставаться навечно, в то время как разнообразные другие мантры дают временный результат. What is the meaning of Mahamantra, these 3 words? И сами 3 слова Махамантры, смысл всей Махамантры заключается, если говорить простым языком, в том, что мы молим Господа, как научиться любить Его. А каждое из этих слов в отдельности означает Харей – это энергия Господа, энергия, которая дарует Ему счастье и радость. Кришна в переводе означает «всепривлекающий Господь», и Рама – это источник всего счастья. Таким образом, эти 3 слова складываются в Маха-мантру. Anything to add to this? Кто-то что-то хочет добавить? Shankar? Anything to add? Шанкара, может быть? Махарадж, у меня почему-то мозги отключились вообще. Maharaj, my brain just doesn't want to work. Okay. Our Gurudev, he used to call on all of us when we would travel with him, you know, and he would tell, now you should stand and talk about this. Spontaneously, without any warning, he would tell us. Когда мы путешествовали с Гурудевом, Гурудев обычно просил любого из присутствующих встать и рассказать на ту или иную тему, на которую он просил, без подготовки, спонтанно, любого. So, he would tell us to speak on any topic, and we would have to be ready. Он мог нас спросить на любую тему, и мы все должны были быть готовы. He trained us in this way. Таким образом он обучал нас. So, but I understand that if I suddenly call on any of you, it comes at surprise. Но я понимаю, что если я вдруг позову кого, таким образом попрошу рассказать кого-то из вас, для вас это будет сюрпризом. So, everyone should learn how to explain what is this Krishna consciousness. Все должны учиться объяснять, что же такое сознание Кришны. Once Srila Prabhupada, when he was in India, and this was when he first came there in 1970 to start his movement. After starting it in America and Europe, now he went back to India, and he brought his Western disciples with him to India, and one of those disciples had a young daughter. Her name was Saraswati. Young girl, she was 4 years old, something like that.
Однажды Шрила Прабхупада был со своими учениками в Индии. Это был первый раз, когда он приехал из Америки в Индию для того, чтобы основать свое движение уже в Индии. И он привез с собой своих западных учеников. И вот у одного из учеников была дочь. Ее звали Сарасвати. Тогда ей, может быть, было 4 или 5 лет. You can see her in some of the videos. This little girl with all these devotees. She was the only Western little girl. На некоторых видео вы можете ее видеть, эту малышку, девочку, единственную западную среди всех индусов. And because she was with all the devotees and she was with Srila Prabhupada, she would always be hearing chanting of Hare Krishna and whole philosophy of Krishna Bhakti. И поскольку она всегда была с преданными и с Прабхупадой, она всегда слушала воспевание Харе Кришна и философию о Бхакти. So she would go sometimes to some of the guests who would come to their programs. Sometimes they had hundreds and thousands of people actually coming. And she would walk up to one of the men, Indian men, and she would say, "Do you know who Krishna is?" И иногда она подходила к кому-нибудь из индийских гостей, которые приходили на их программы, подходила к нему и задавала ему вопрос: «А вы знаете, кто такой Кришна?» Oh, and that Indian man, actually a lot of Indians, they know the name Krishna, they have some understanding. Not many of them do not have correct understanding, but they have some familiarity with the name of Krishna. На самом деле, многие индусы знакомы с самим словом Кришна. Они могут не иметь правильного понимания о том, кто он такой, но они о нем слышали. But this is the first time that they're seeing Western people that are taking up fully this religion that they consider to come from their country. Но вот здесь был первый раз, когда они видели западных людей, которые полностью принимают их религию, которую они считают происходящей из их собственной страны. All of these young Americans, all singing and dancing and chanting this Mahamantra, Hare Krishna mantra. Все эти юные американцы, которые поют и танцуют и воспевают Харе Кришна Махамантру. And they would be very amused by this little girl. First time they're seeing a little Western girl, and she's asking them, "Do you know who Krishna is?" И их очень забавляла эта малышка, которую они видели впервые в жизни, и вот она подходит к ним и спрашивает: «А вы знаете, кто такой Кришна?» So the man, he would say, "Oh, can you tell me?" И, естественно, этот человек спрашивал: «О, может быть, ты мне расскажешь?» And then she would say, "Krishna is Supreme Personality of Godhead." А она говорила: «Кришна — верховная личность Бога». Верховная личность Бога. Ты не знаешь? Я знаю. Кришна — верховная личность Бога. She would tell to them. Вот так она им говорила. And then they would say, "Oh, thank you for telling me." А они отвечали: «Ой, спасибо, что сказала». So Srila Prabhupada, he also saw this little girl telling people like this. Шрила Прабхупада видел, как эта малышка разговаривает с людьми. So then she said, "You see?" Prabhupada said, "You see? Even a little girl can preach this message of Krishna И in this world." Прабхупада тогда сказал: «Вот посмотрите, даже такая маленькая девочка может проповедовать это послание всему миру». And he would say, "This is preaching, И он говорил: «Вот это проповедь, to tell who is Krishna. говорить, кто такой Кришна, Who is Krishna?" кто такой Кришна». So this is very, very topmost knowledge in the world, Это самое высшее знание в мире, because it has come directly from the Supreme Personality of Godhead. потому что оно пришло
лично от верховной личности Бога. 5,000 years ago, 5000 лет Krishna назад himself, he spoke this book. Actually, he sang a very beautiful song called Bhagavad Gita, Song of God. 5000 лет назад Кришна лично We can turn on these произнес lights now. эту песню, These lights can be которая turned on. называется «Песнью Бога», Бхагавад-гиту. This book here, Вот эта книга здесь. it means, Bhagavad Gita means Song of God. Бхагавад-гита в переводе означает «песнь Бога». Now, if you want to know someone very well, suppose I want to know Shankar Prabhu, and I've never met him before. И вот теперь вопрос. Если вы хотите кого-то очень хорошо узнать, ну вот, предположим, я хочу узнать Шанкару Прабху, я никогда с ним не встречался. Suppose I'm meeting him for the first time, Предположим, я с ним сейчас встречаюсь впервые в жизни. and I want to know him. Я хочу узнать его. So what is the best way for me to find out about Shankar? И какой же для меня лучший способ узнать о Шанкаре? Задавать вопросы. Ask questions. What questions? To who? Какие вопросы? И кому? Шанкари Прабху, вопросы такого плана. Как он живет, чем он занимается, что ему нравится, что ему не нравится. What he's doing, what he likes, what he doesn't like. Yes. This is how you get to know someone. Да, вот именно так вы кого-нибудь узнаете. Now, any person that you meet can tell you about themselves. И вот любой человек, которого вы встречаете, может рассказать вам о себе. If I ask Damodar Prabhu to tell me about himself, Если я спрошу Дамодара Прабху рассказать мне о себе, he can talk for hours. он может часами рассказывать. Tell me about his childhood, Рассказывать о детстве, tell me about all of his experiences in life, о том, каким опытом он обладает по tell me what he жизни, likes, what he doesn't like. что ему нравится или не нравится. So we are persons. Мы все личности. So what about God? А что насчет Бога? What about the supreme person? А что насчет высшей личности? First, we have to understand that he's a person. Прежде всего мы должны понять, что он личность. This is a very big step in God realization. Это уже большой шаг в осознании Бога. To understand that the supreme being who has created everything is a person. Понимать, что Верховный Творец всего сущего – это личность. Now, many different people have many different views of God, of the origin of the universe, and so forth. И у многих людей есть множество различных взглядов на то, кто такой Господь, каков источник Вселенной и так далее. What are some of the different views and opinions of people И regarding God, the supreme being? давайте сейчас рассмотрим несколько взглядов или мнений людей касательно Бога. Кто может сказать? If someone believes that there is a intelligent source of this universe, then what do they imagine it to be? Если кто-то верит, что есть разумный источник сотворения Вселенной, тогда каким они себе его обычно представляют? Старым, с бородой. Very old, Как у Махарадж. beard. Like this. Космический разум. In past, maybe there are people who thought that God is in animals or in different plants or something like this. So it's not like a That is correct. Вот и This is one правильно. conception. Это одна из концепций. По-русски. В древности были некоторые народы, которые считали, что Бог это какое-то животное, оно воплощает в себя в животных или в каких-то растениях. This is, even in tribal religions, they believe that God is in nature.
Даже различные племена верят в то, что Бог присутствует в природе. They can recognize that nature is all-powerful. Они могут признавать природу всемогущей. They can recognize, I'm part of nature. И, соответственно, они могут признавать себя как часть природы. All living beings are part of nature. Они считают, что все живые существа – это часть природы. There is a natural system, ecosystem Что in есть nature, естественная система, экосистема в природе, and it works perfectly. которая работает совершенным образом. So because they can understand that they depend upon the sun to rise, therefore they worship the sun. И поскольку они могут понять, что они зависят от восхода солнца, они поклоняются солнцу. Because they can understand that they require rain for their crops and food, otherwise they cannot live. Therefore, they worship the source of the rain. И поскольку они понимают, что они зависят от дождя, который дает им пищу, они поклоняются источнику, тому, кто посылает дождь. So this recognition of a higher power that controls everything, this is natural in the human being. И вот это признание высшей силы, которая управляет всем сущим, естественно для человека. And actually, that is the first step in God realization. И на самом деле это является первым шагом в осознании Бога. In the Vedas, this kind of contemplation is also described, meditation upon the universal form of the Supreme. В Ведах такие размышления тоже описаны в виде медитации на вселенскую форму Всевышнего. But this is only the beginning of realizing the absolute truth, the source of everything. Но это только самое начало осознания абсолютной истины, источника всего сущего. Because we are meditating upon the manifestation of the energy of God in the form of planets, in the form of this universe, in the form of mountains and oceans and rivers and forests. So that form exists. We can see it with our eyes. So to recognize that this is part of the universal body of the Supreme Being is the beginning of God realization, first steps. Когда мы медитируем таким образом, мы медитируем на планеты, горы, леса, признавая, что везде есть присутствие Бога. И таким образом мы медитируем на всю окружающую нас природу, как на часть вселенской формы Господа. Но эта медитация – это лишь первый шаг в осознании, кто же такой Господь. But actually that is a very fundamental, very beginning level. It is not very advanced in God consciousness. Такое сознание не очень возвышенно. Это только лишь самое базовое сознание. You're speaking very slow. So, what is the next step? Каков же следующий шаг? To understand that there is a supreme conscious being beyond this material energy of earth, water, fire, like that. Понять, что существует высшее осознающее существо за пределами материальной энергии. And that supreme conscious being is fully pervading everywhere and is conscious of everything. Понять, что это верховное осознающее существо пронизывает все сущее и осознает все, что происходит в каждой части его творения. So when people come to this level of trying to recognize God as being the supreme consciousness, then they come to a level called Gyan, Jnana or Jnana Yoga, where they're trying to connect with that all-pervading consciousness. Когда люди приходят на этот уровень осознания Бога,
они приходят на стадию гьяны, когда они пытаются осознать все это, все проникающее сознание. So in the Vedas, this level of realization is called Brahman realization, the all-pervading consciousness. В Ведах такой вид осознания называется осознанием Брахмана, то есть осознанием всепроникающего сознания. Those who try to realize this impersonal and formless presence of the absolute consciousness of the Supreme Being, they can realize this, they can attain this knowledge. И те, кто пытается осознать это бесформенное, всепроникающее сознание высшего существа, могут это сделать. Они могут получить подобное осознание. But this is not complete realization. Но это не полное осознание. It is only partial realization. Такое осознание лишь частично. There is an example of a mountain. Есть пример с горой. From a long distance away, we can see a mountain standing very tall. Издалека мы можем увидеть очень высокую гору. What is your tallest mountain in Russia? Какая у вас там самая высокая гора в России? У нас в Башкирии Ямантау. In Башкирия, Ямантау. Okay. Is that near to here? Она здесь где-то недалеко? Туда проход закрыт, а так еще помимо этого и Ремель все туда вот восходит. И Ремель. Ну, Махараш спрашивает, это далеко или недалеко? У нас же Эверест. Не, в России. In Russia it's Everest. Самая высокая это Белуха гора на Алтае. So, difference of opinion. Я про Башкирию, да, я в России. Okay, well anyway, I'm just using one mountain for an example. Ладно, я вот одну гору приведу в пример. So if you're driving on the highway and you're going towards this mountain and you're approaching it from a long distance away, all that you can see is in the distance you can see like a hazy form, that's all. Если вы будете ехать по дороге и издалека будете видеть эту гору, то с большого расстояния она будет казаться вам каким-то туманным очертанием на горизонте. So, if you never go any closer to that mountain, then you will think that a mountain is just a hazy form in the distance. Если случится так, что у вас никогда не получится приблизиться к этой горе поближе, то вы так и будете считать гору каким-то туманным очертанием на горизонте. But now, if you continue driving and you approach the mountain and you come quite close to the mountain, then you begin to see much more details on the mountain. Но если вы продолжите свой путь и вы подъедете к этой горе поближе, вы начнете различать на ней гораздо больше деталей. Oh, you can understand how tall, so tall is this mountain. Вы сможете понять, насколько эта гора высока. I had this experience recently in America this summer. There's one big tall mountain called Mount Shasta in northern California, and we were driving, and I saw from a distance, just hazy mountain. Then we came closer. У меня был недавно этим летом в Америке подобный опыт. Мы ехали в машине, и перед нами была эта гора. И вот я вначале видела ее как туманное очертание на горизонте, потом мы подъезжали, и я видела ее все яснее. So when you come closer to the mountain, then you see colors, you see shapes on it, you see forms like that. И когда вы подъедете поближе к этой горе, вы можете уже различать цвета, различные формы на этой горе и так далее. But still, you don't know this mountain fully. Но все еще вы не знаете полностью эту гору. Now, you come right up to the mountain, you get out of your car, and you start climbing the mountain. И вот вы подъезжаете к самому подножию, вы заглушаете двигатель, выходите из машины и начинаете карабкаться на гору. And now, you really see all the variety that is on the mountain, all the different trees, different types of flowers, different animals,
different rock formations. You see everything in detail. И теперь вот вы действительно видите все то разнообразие, которое существует на горе. Все различные деревца, травинки, все различные камни по дороге, животных и так далее. So in the same way, to realize God, one has to advance more and more. And then he can gradually realize, step by step, the topmost realization of God. Таким же образом, для того, чтобы осознать Бога, надо возвышать свое сознание все больше и больше, для того, чтобы постепенно подойти к самому высшему осознанию. So, beyond the formless, like in this example of the mountain, the formless, conscious, all-pervading consciousness is like seeing the mountain from the distance. И вот это бесформенное, всепроникающее сознание, это подобно тому, как видеть гору издалека. But the next stage, more exact knowledge, is to come closer to the mountain, and this is called Paramatma realization. Следующая стадия осознания Бога, это подобно тому, как подъехать к горе поближе. И такое осознание называется осознанием Параматмы. Because Paramatma is a higher understanding and more complete, which reveals to us that actually God is not only all-pervading without form, but He's also situated everywhere with a form. Такое осознание считается более высоким и более полным, потому что теперь мы осознаем, что Бог это не только всепроникающее сознание, но что Он также существует в каждом атоме в определенной форме. The Vedas speak both about the formless aspect of the Supreme as well as the form. В Ведах говорится как и о бесформенном аспекте Всевышнего, так же и о его форме. But where the Vedas are describing the aspect of the Supreme having senses, having eyes, ears, nose, etc., the Vedas say, oh, he has no eyes, but he sees everywhere. He has no ears, but he hears everywhere. И когда Веды описывают форму Всевышнего, они говорят в этом месте. У него нет ушей, нет глаз, но он повсюду видит. У него нет ушей, но он повсюду слышит. So, this is being described in the Vedas to remove the misconception that God has a material form. That's why he's telling, he doesn't have eyes, he doesn't have ears, but he sees everything, he hears everything. И это говорится в Ведах только для того, чтобы дать понять, что у Господа нет материальных глаз и ушей, что у него нет материальной формы. Поэтому там говорится, у него нет глаз, но он повсюду видит, у него нет ушей, но он все слышит. But the Vedas definitely speak of that divine spiritual form of the Supreme, which is not made of material energy. Но в Ведах также определенно говорится о той божественной форме Всевышнего, которая не состоит из материальной энергии. So when this process of realizing God reaches the final stage, then it is called Bhagavan realization of the supreme opulent spiritual form of that absolute supreme being. И когда этот процесс осознания Бога достигает своей высшей стадии, это называется осознанием Бхагавана, его высшей формы, как человеческого, подобной человеческой форме. Bhagavan means he who possesses all opulence, all. Бхагаван означает тот, кто обладает всем великолепием. Now, if the supreme source of everything did not have a form, then how did so many forms come from the Supreme? И если бы у Всевышнего не было формы, то как бы от него произошли бы все возможные формы, которые мы видим? We should ask this question.
Мы должны задаваться подобным вопросом. Because the very definition of the absolute truth means Janmadhyasya yataha, from whom everything has come. Потому что само определение абсолютной истины означает тот, из кого все произошло. So if that source of everything does not have a form, then it means that the emanation which has come from it is superior to the source, because the emanation has form, and the source does not have form. This is not logical. И вот если бы у источника всего сущего не было формы, это означало бы, что у того, что проявляется из этого источника, более высокая природа, потому что у продукта будет форма, а у источника нет. So even in Christianity and the biblical description, which is very, very basic and elementary description of creation, there it is telling that God created man, human, in his own image. So there it is telling that God has a human-like image, and that's why human beings exist. И даже в христианстве, в библейском описании творения, где дается, в принципе, весьма очень такое набросками описание творения, очень базовое, но тем не менее там сказано, что Господь сотворил человека по своему образу и подобию, и таким образом утверждается, что у Бога есть форма, подобная человеческой, и поэтому у человека есть такая же форма. But because they do not have complete information about the form of God, it is not given any description there in the Bible and Christian teachings. What is the form of God? What does he look like? So therefore, it is left up to their imagination. And when they try to depict God in art, painting, then they show him to be a very old man. Поскольку у них не было полной информации о том, как выглядит Господь, они, соответственно, когда давали задание, например, рисовать художникам для храмов, художникам приходилось использовать собственное воображение, и поэтому они нарисовали Бога очень старым. Why are they imagining that he's very old? Почему же они представили себе его очень старым? With a long gray beard. С длинной-длинной бородой седой. Because he's the oldest. Потому что он самое старейшее живое существо. Он существовал до того, как стали существовать все остальные. So because they have a material conception that I have a body that grows old, so God also has a body that grows old. И поскольку они думали со своим материальным представлением, у меня есть тело, оно стареет, значит и Господь тоже должен стареть. But this is a very big mistake. Но это на самом деле огромная ошибка. Because God does not have a material body. Потому что у Бога нет материального тела. So this is a very big step in God realization, to understand that the actual spiritual body, the spiritual form of the Supreme, is far, far beyond our imagination. What we see in material world, all the different forms and shapes, his form is transcendental, full of eternity, bliss and knowledge. И понимать, что форма Господа не материальна, а духовна, и что она таким образом совсем не поддается нашему пониманию и воображению, это очень большой шаг в осознании Бога. So let us examine the description in the Vedas of the form of God. Давайте же исследуем то описание, которое дается в Ведах о форме Господа. There are many, many verses describing his beautiful spiritual form. В Ведах есть очень много стихов, которые описывают его прекрасный духовный облик. And everywhere in the Vedas he is described as being very young. И повсюду в Ведах его описывают очень юным. Very young and very beautiful. Юным и прекрасным. Because anyone that is young is more beautiful when they're young. Потому что
Когда кто-то юн, он прекраснее, чем тогда, когда он будет уже взрослее. We see that in this world. Мы это видим в нашем мире. And everyone and everything loses its beauty as it grows older. Все и вся, старея, теряет свою красоту. This cannot be stopped. И это невозможно остановить. But that law of aging, it only has effect here in this world over material forms. Но этот закон старения применим только в материальном мире, к материальным формам. But in the spiritual world, there is no material forms. Everything is made of transcendental spiritual consciousness. Но в духовном мире нет материальных форм, и все сделано из духовного сознания. And it is eternal and unchanging. Все там вечно, и ничто не меняется. So therefore, those forms and personalities that live in the transcendental spiritual world, they have eternal spiritual bodies that never grow old. They're always young and very beautiful. Поэтому те формы и личности, которые живут в духовном мире, они вечные, они никогда не стареют, всегда юны и прекрасны. And of all the forms in the spiritual world, the form of the Supreme Lord is the most beautiful. И самое прекрасное из всего, что существует в духовном мире, это форма Всевышнего. So Lord Brahma, the first created being in this universe, he directly saw the spiritual form of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and he described this very nicely in poetry. И Господь Брахма, первое сотворенное живое существо в этой вселенной, он видел форму Господа, форму Кришны в своей медитации, и он описал это прекрасными стихами. And he also described his spiritual abode, where he lives, what is the beautiful, the nature of the beautiful forests, trees there, the people, the animals, everything. Он также описал его прекрасную обитель, то место, где он живет, все деревья, кустарники, животных, все, что обитает там. And he described in very beautiful song. И это все он написал в прекрасной песне. Venam kvanvantam aravinda dalaya taksham barhavatam samasitam buddhasundarangam kandarpakoti kamaniya vishesha shobham govindamadi purusham tamaham bhajami govindamadi purusham tamaham bhajami. So he's telling there, Venam Kvanvantam Aravinda Dalaya Taksham. This personality, Krishna, he is playing on his flute with beautiful lotus petal eyes he has. Он говорит здесь, эта личность Кришна играет на флейте, и у него прекрасные, подобные лепесткам лотоса глаза. Barhavatam samasitam buddhasundarangam. His crown has a beautiful peacock feather ornamenting his very beautiful face. Его корона украшена прекрасным павлиньим пером, и все это вместе становится украшением его и без того прекрасного лица. His beautiful body, Buddha Sundarangam. Oh, it is so beautiful and lustrous, like a fresh rain cloud. Его тело настолько красивое и сияющее, что подобно свежей грозовой туче. He is so youthful and beautiful and attractive that everyone becomes attracted to him. Он настолько юн, прекрасен и привлекателен, что все сущее привлекается им. Kandarpakoti kamaniya vishesha shobham. Vishesha shobham means his extreme beauty and qualities. Вишеша Шобхам означает его невероятную красоту и замечательные качества. Kandarpakoti kamaniya. Even thousands and millions of cupids that are all powerful and attractive in the material world, they become attracted to him.
Даже тысячи и миллионы купидонов, которые обладают всей силой в материальном мире, привлекаются им. Alola Chandra Kalasad Vanamalya Vamshi Ratnangadam Pranaya Keli Kalavilasam Shyamam Tribangalalitam Niyatah Prakasham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. He's wearing a necklace with a very beautiful jewels. Он носит ожерелье, сплетенное из прекрасных драгоценных камней. Vanamalya Vamshi. And he's also wearing forest flower garland. А еще он носит гирлянду из лесных цветов. But those kind of flowers are so beautiful and fragrant, millions of times more than any flowers in this world. И те цветы настолько прекрасны, что аромат их гораздо слаще, в миллион раз слаще любых цветов в нашем материальном мире. Vanamalya Vamshi, Ratnangadam. So he's holding in his hands a Vamshi, means a flute, and his fingers have beautiful jewels and bracelets. В руках своих он держит флейту, а на пальцах у него много колец, украшенных драгоценными камнями, и также прекрасные браслеты украшают его запястья. Pranaya Keli Kalavilasam. He's always playing so many sweet pastimes of loving exchanges with his devotees. Он всегда разыгрывает множество прекрасных сладостных игр, в которых он обменивается любовью со своими преданными. Shyamam Tribangalalitam Niyatak Prakasham. His eternal form is manifested as Shyam Sundar, standing in a very beautiful posture with three different curves. Его прекрасный облик проявляется как облик Шьяма Сундара, который стоит изогнувшись прекрасным образом в 3 местах. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. I worship that original Supreme Lord Govinda. И я поклоняюсь этому изначальному Верховному Господу Говинде. He is the original person. Он изначальная личность. And he has a human-like form, and that's why we have human form. У него есть форма, подобная человеческой, и именно поэтому у нас такая форма. But our form is made out of matter. Но наша форма материальная. His form is made out of transcendental ananda, chinmaya ras. А его форма состоит из трансцендентной ананды, блаженства, чинмая расы. Fully conscious, fully transcendental. Его форма полностью сознающая и полностью трансцендентная. So we can meet him, actually. На самом деле мы можем встретиться с ним. But our consciousness has to become transcendental in order to meet him. Но для того, чтобы с ним встретиться, наше сознание должно тоже стать трансцендентным. He wants to meet us also. Он также хочет встретиться с He нами. wants to bring us to him Он хочет привести нас к себе, so that we can play eternally with him. чтобы мы могли вечно с ним играть. We are his eternal part and parcel. We belong to him. Мы его вечные, неотъемлемые частицы. Мы принадлежим ему. We are meant to give our love and affection to him. Мы предназначены для того, чтобы давать ему свою любовь и привязанность. When we do that, we'll become eternally happy. И когда мы будем так делать, мы станем вечно счастливы. And he is making all arrangements to bring us to him. И он делает все, чтобы привести нас к себе. That arrangement, he has given the entire Vedic knowledge. He has personally come into this world as incarnations. He is sending Vaishnavas, gurus. Every arrangement he is making for us. Для этого он дал все ведическое знание. Для этого он приходит в виде разнообразных инкарнаций. Для этого он учит нас в форме гуру. Он все это делает для того, чтобы привести нас к себе. And especially, only 500 years ago, he appeared on this planet in a form, very beautiful, golden color of Sri Chaitanya Mahaprabhu, teaching everyone
how to chant the holy names of Krishna, how to become the most exalted pure devotee. В особенности, всего 500 лет назад он лично пришел в облике своего преданного и учил, как поклоняться ему, как возвышать свое сознание и как, в конце концов, научиться любить его. And if we follow his teachings, then very quickly we can attain spiritual perfection. И если мы будем следовать его наставлениям, мы очень быстро сможем обрести духовное совершенство. And even while we are living here in this material world, we can perceive, he can reveal himself to us in our heart. И даже пока мы здесь, в материальном мире, мы можем ощущать его присутствие. Он может явить себя нам, в нашем сердце. And when we are ready, when we have attained a very high level of transcendental love for him, then he will make all arrangements that we leave this body and we take birth on the planet where he is performing his pastimes in any universe within the material world. И когда мы обретем это совершенство, когда мы достигнем стадии этой чистой любви к нему, он сделает все, чтобы привести нас в ту вселенную, в которой сейчас проходят его игры в материальном мире. So Krishna has come and spoken this book, Bhagavad Gita, so that we can learn about him. И Кришна пришел и произнес эту книгу, Бхагавад-гиту, чтобы мы могли получить знания о нем. He is fully describing himself. Он сам полностью описывает себя. That's why I gave the example earlier that if I want to know Damodar or I want to know Shankar, the best way is to ask them directly. Именно поэтому я раньше привел пример, что если мы хотим узнать кого-то, например, Дамодара или Шанкару, лучший способ это просто спросить все у них. So if the Supreme Being, the Supreme Personality of Godhead comes to this world and he describes himself, then you have perfect knowledge. Поэтому, если Верховное Существо, Высшая Личность Бога, приходит и описывает себя, можно считать это лучшим знанием. And by following his teachings, what he's telling, then you will come to him. И если вы будете следовать его учению, его словам, вы, несомненно, придете к нему. So our time has gone. Наше время закончилось. Our special evening programs, outdoors, Наши in the village, особые деревенские уличные программы, very sweet, очень very сладостные, intimate, очень близкие. everybody very happy, Все здесь счастливы. singing, chanting, Мы поем, dancing, повторяем святые имена, танцуем hearing the most beautiful philosophy about the most beautiful person. и слушаем прекраснейшую философию о прекраснейшей личности. If we continue this all throughout our life, then Krishna promises, you will come to me. Если мы будем продолжать так делать всю свою жизнь, Кришна обещает, мы придем к нему. Krishna is telling all of us to do 4 things. Кришна говорит нам всем делать 4 вещи. Always think of me. Он говорит, всегда думай обо мне. Manmana, always think of me. Ман-мана, всегда думай обо мне. You have to think of something or someone. Нужно же о ком-то или о чем-то думать. So Krishna is saying, always think of me. И вот Кришна говорит, всегда думайте обо мне. Learn how to think of me always. Научитесь думать всегда What обо is the мне. best way to constantly think of Krishna? И какой же лучший способ постоянно думать о Кришне? Chant Hare Krishna. Повторять Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna is fully present in sound vibration. Кришна полностью присутствует в звуковой вибрации. If someone chants this sound vibration constantly, they are associating directly with Krishna. Если кто-то постоянно повторяет эту звуковую вибрацию, он постоянно общается непосредственно с Кришной. And they are cleansing their heart from И all очищает- dirty things from many, many lifetimes. И очищает свое сердце от всей той грязи, которая накопилась в нем за многие жизни. And Krishna reveals himself through the sound of his holy names. И через звук своих святых имен Кришна являет себя. So Krishna instructs us, always think of me. И Кришна дает нам наставление, всегда думай обо мне.
4 instructions. This is the first one. Это первое из 4 его наставлений. Second one. Второе. Bhava madbhakto. Become my devotee. Бава Мадбхакто, стань моим преданным. Always be my devotee. Всегда будь моим преданным. You should have this realization that you belong to me. Ты должен осознать, что ты принадлежишь мне. You should be devoted to me. Ты должен быть предан мне. Then, Madhyaji, third instruction, worship me always. Затем третье наставление. Всегда мне поклоняйся, Мадьяджи. Because you have to worship someone or something. Потому что все равно нужно кому-то или чему-то поклоняться. You have to show your affection somewhere. Все равно мы не можем не показывать свою любовь и привязанность. So Krishna says, worship me. И Кришна говорит, поклоняйся мне. And then his fourth instruction. А затем его 4-е наставление. Mam namaskuru. Always offer your obeisances to me. Мам намаскуру. Всегда предлагай мне свои поклоны. Because we have to bow down to someone. Потому что нам все равно придется перед кем-то склониться. So we should learn to bow down to the Supreme Lord who is in everyone's heart. Поэтому мы должны научиться склоняться перед Всевышним, который в каждом сердце. And then if we do these 4 things, Krishna says, I promise you, you will come to me. И если мы будем это делать, Кришна говорит, я обещаю, ты придешь ко мне. Because you are my very dear friend. Потому что ты очень дорогой мне друг. So we should continue in our lives always cultivating pure love for Krishna. И в своей жизни мы должны продолжать всегда растить чистую любовь к Кришне. Gaur Premanandi. Хари Бол. Shri Bhagavad Gita ki Jai. Shri Srimad Bhagavatam ki Jai. Shri Sachinandana Gaura Hari ki Jai. Shri Nandanandan Krishna ki Jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki Jai. Samagata Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaura Premanandi. Hari Hari Bol. So, it is late. We want to serve the prasadam, so they should start preparing now. Сейчас уже поздно, поэтому, пожалуйста, Yes? начинайте раздавать Okay. просадом. Yes. So, Завтра еще отвечать, правильно, чем подъехать. Ну, это хорошо. Сейчас кормите уже всех. Tomorrow Modi will just will come. Сейчас приедут преданные. Сейчас дня приедут преданные. Around 1 p.m. Да. they're coming at that time. Yeah. Okay, we'll have program tomorrow. Ну, вот, все равно уже у нас будет завтра программа. Преданные читания молитв. Нет. Они просто вместо своей программы сюда привезут. He says some devotees from Chaitanya Math will come. I understand what he said. Okay. Chaitanya Mat. Give me the mridanga. Where is the mridanga? Данга. Я принесу сейчас. Вы переведите, что у нас здесь мокнет, поэтому я и туда. Now it's a lot of moisture, so he brought it in the house. Ah, okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Premanam Haribo, Nitai Gaura Premanande Haribo, Nitai Gaura Premanande Haribo. Shri Satinandana Gaura Hari Ki, Shri Nityananda Prabhu Ki, Shri Pancha Tattva Ki, Shri Nitai Gauranga Ki, Samveda Bhakta Vrinda Ki, Nitai Gaura Premanande Haribo. Vancha kalpatarubhascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Vsya slava shabravshyam sya priyadan. Hare Krishna. Слава Падманабха. Very nice to be with all of you. Очень хорошо здесь быть с вами всеми. And we could do this every day, 365 days a year, Мы могли бы так делать каждый день 365 дней в году, for the rest of our lives, до конца жизни. and talk about innumerable subject matters. Говорить на несметное количество разных тем. We could read the whole Srimad Bhagavatam. Мы могли бы прочитать всю Шримад We could read Бхагаватам. the whole Bhagavad Gita. Мы могли бы прочитать всю Then Бхагавад-гиту, Chaitanya Charitamrita. Чайтанья Чаритамриту, Then Chaitanya Bhagavat. Чайтанья And Бхагават. so many other shastras. И так много еще других шастр. One life is not enough. Даже жизни недостаточно. We'll have to continue in next life. Нам придется продолжать в следующей жизни. So what treasures we have. Какое же у нас сокровище? We have to realize these treasures. Мы должны осознать это сокровище. We should really try to understand what is in these books. Мы должны действительно постараться понять, что же в этих книгах. That will help our spiritual life so much. Это очень поможет нашей духовной жизни. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. So are they ready for serving the prasadam or what? Yes, I What's think going on? they are doing this. Просадом! They're asking everyone to come there? Мгм. Okay.